Ambere nkethia ko mutengiro weru TV na ngushokire nkatho cia mwanya muno no ntobo kona kanya kwatana batu ki mubango Inspiration Thursday kana Alhamisi ya kwithira tugiukiria nkoro cietu na Alhamisi cionthe tutiere ito kuretera ntu mwanya baraba kethira betu tara na kinya baraba na ngono tia kwithira tugiukiria nkoro cietu na tukirwa ri tukaithira tukiariria antu kana ana baraba na mawathe na ramaturene ni bokendo tira kinya ciari baraba mbikia kwithira bena ana bato kirini chunjibia mere bate kwithira be baitha beto inua kinyero karibu sana raniria bato kurukira namba yetu SMS 40188401888 rotero Facebook to live na kinya YouTube to live okethera kwina kiurio kwenda kwithira kiuria ngatira ngwithira ngikithoma owa karibu sana mwalimu. Asante sana, thank you. Ya tusalimia sana. Okay, kwa majina naitwa Peter SITIENEI. Nikiwa Meru ameniita Nto Araja. That is the name that they have given me, wamenipatia. Mimi ni mwalimu mkuu wa Kaga School for the Deaf. Na pia katika Jamhuri yetu ya Kenya, mimi ndio National Chairman ya Special Schools Head Teachers Association of Kenya. Walimu wote ambao walimu wakuu wote wa Kenya, mimi ndio chairman wao. Lakini kwa sasa mimi ndio mwalimu mkuu katika Kaga School for the Deaf. Ambayo iko just karibu hapa katika town. Na mimi ni mwalimu ambaye naweza sema nimebobea katika kazi ya walimu. Nilianza walimu mwaka wa 1989. Nikafundisha watoto wasiosikia. Kwa hiyo muda wote I started in Kapsabet School for the Deaf. Nikafanya huko mpaka na sasa nimekuja Meru. Niko na miaka karibu 5 sasa. Na nataka niseme kwamba nimeishi katika this world of disability for a long time. And I've learned a lot of I have the insights about the special children. Na mimi nataka niseme kwamba nilikaribishwa Meru. I thank God. Meru is very nice. Yeah, karibu tena. Yeah. Ayo mutagiro weru TV okethera kwina kiurio mbikia kwithira wina kio ukonia mwana ena wathe kana atina manya kwithira kinyagi kakwa nombe kwithira ukiandika kiurio giaku ukulukira namba yetu SMS 40188401888 na nya Facebook na YouTube gatire kwithira kela kia biuria bira biomba kwithira bietu mwana une bokendo tire to kwithira tweguchokeria kiuria giaku. Umetoka wapi sababu tunasikia unazungumza lugha ya Kiswahili? Mimi nimezaliwa Rift Valley. Nyumbani ni Kapsabet. Watu wanasema it's actually the Nandi County. That is the place ambayo nimezaliwa, na nimeishi huko. Nilikuja Meru na 2019 kama mwalimu mkuu wa Kaga School for the Deaf. Na miaka yangu yote si kwamba nimekaa tu Kapsabet, nimetembea Kenya nzima. Kwa hivyo nataka niseme watu wengi wanasema ni Kalenjin, lakini Kalenjin Manandi. Yeah. Na in Kalenjin we have Nandi, we have Kipsigis and so on and so on. So the Manandi. Yeah. But of course I like Kenya so much. I wish I was a Meru. Tutakufunza Kimeru. Kidogo. Aya, so mwalimu, labda unaweza turudisha nyuma kidogo. Ulisomea wapi ndio ukakuwa mwalimu wa kufunza? I've done special education. Okay, first of all nilisomea just a primary school to be a primary school teacher. And then from there I specialized all the way. KISE, Kenya Institute of Special Education. Nikachukua training ya hearing impairment. Na nimefanya kazi mahali for that long time, from 1989 when I was posted to Kapsabet. Yeah. Na nimefanya kazi mpaka na sasa ndio niko Meru. Na kazi yangu ni kufundisha. Kazi yangu si kwamba kuwa mwalimu mkuu peke yake. Mwalimu mkuu is only an addition, but kazi yangu what I love so much ni kufundisha watoto ambao wasiosikia. Yeah. I've learned sign language and of course I do also interpretation. When I'm at home. I do it in church and I do that one pro bono and free of charge. I always do that one in Eldoret. There is kuna kanisa inaitwa AIC Fellowship in Eldoret. Nikienda nyumbani huwa nafanya interpretation pale. Wakati mhubiri anahubiri, mimi I change into Kenyan Sign Language. Wow. We have several deaf people who are in AIC Fellowship Eldoret.
So pia wanajumuika na wale washiriki wengine kanisani. Si kwamba wametengwa, hapana. Wako pamoja na wale. So it's a matter of preacher anasimama pale, you do the interpretation. So hiyo ndio kazi nimefanya and I like it so much. Wow. Yeah. So mtu anafaa kuanzia, tuseme kama ni secondary, anafaa kusoma normal, alafu ukifika college ndio una specialize na sign languages hizo. Okay, sign language tu ni, you know, it's part of it, is only a subject. But ukiwa kwa first of all unaenda kwa regular colleges, we don't call it normal. Watu wanasema normal. So that means the children with disability are normal. Hapana, tunasema regular colleges. Wow. Ukishamaliza college ndio una proceed on to maybe Kenya Institute of Special Education, maybe Kenyatta University or these universities, you take your maybe B.Ed and so on. You can go all the way to doctorate. When it comes to special education, actually, it has several branches. Iko branches nyingi sana. Kuna visual impairment, wale wasiona, wale wamesomea braille and everything about braille, tactile and so on. Kuna wale ambao deaf blind, ambao wasikii hawaoni. Shule kama hiyo iko Kabarnet, ingine iko Kabarnet School for the Deaf Blind, iko Baringo. Kuna wale ambao pengine wako physically handicapped, ambao pengine miili yao iko na viungo vyao si laini. Kuna wale ambao pengine ni mental disabled or maybe intellectual challenge. So disabilities ni nyingi, more than around 7-8. So when ukienda training, una train, and then I specialized for the hearing impaired. So I came out, and that's what I'm doing now, all my life. Yeah. Wow. Yeah. So hiyo ni passion ulikuwa nayo kutoka kutoka kitambo, ama nini na kuinspire? Why? Okay, first of all, nilianza kwamba nilimaliza my O level, and then I went to A level. And then when I came to Kapsabet School for the Deaf as a clerk. Ya ofisi. Na nikatrain, okay, I went into kufanya kazi ya maneno ya kuandika nini katika ofisi. I even trained for accounting kidogo. By then there was a course inaitwa ACNC zamani zile. But one time nilisikia kwamba kuna walimu wanachukuliwa wale interviews ya kwenda college. So nikaenda pale nikachukuliwa. And funny enough, or maybe lucky enough, nilikuja Meru Teachers College. So I'm an alma mater of Meru TTC. So I came, that is 1987. Nikaendelea hivyo. But my calling actually was to become a teacher. But when I was a clerk in Kapsabet School for the Deaf, I learned sign language. Nikajua sign language, nikajua. By then it was, you know, sign language, you have the American Sign Language, which was the first one ambayo tulijifunza. Kuna kitabu pale ndo nikajifunza manual alphabets, all those. Nikaipenda. And even when I was in Meru TTC, I used to go to Kahaga School for the Deaf to just admire those children when they were signing. So when I went back, usually when you finish maybe pre-service, that is college, you usually go to maybe a regular school, and then from there you now proceed to training, and then you come back to special school. Funny enough, I went straight to a special school. So nilipoingia special school, nafikiri principal alikuwa pale hakutaka nitoke. So alihakikisha kwamba nimerudi pale. So nikarudi, nikakuwa mwalimu pale. That is 1989. Na nimefanya kazi tangu siku hiyo all the way. I started from nursery, kufundisha nursery, grade 1, all the way class 1, all the way to class 8. Na nimefanya hiyo kazi. And then I proceeded, okay, I stayed there, na nimefanya vitu vingi. Mmoja mwingine ni kwamba mimi nimekuwa mwanaspoti. Nikiwa mdogo nilikuwa nafanya sports kidogo. By then pesa haikuwa. Pengine saizi ningekuwa tajiri. Lakini when I became a teacher, then I trained the learners in sports. Nikawafundisha sports. Nika-join sports. I went all the way to be elected the national secretary for special schools sports in Kenya.
Nikachukua hiyo for 14 years, and then when I came to Meru, an election was done and I was taken, nikakuwa national chairman ya Head Teachers Association of Kenya. Yeah. So that is it. And now I can't say it's it's not a coincidence as such, because I love the sign language. Nini nakufanya uipende hivyo? Okay, I don't know. Can I say niko na ile mwito, I can't. Okay, I started there, and then when I was in Kapsabet School for the Deaf, I used to believe that the person with disabilities are suffering. So I had a friend of mine, anaitwa Shamshuddin Bogani, Muhindi ako Kapsabet pale. So tukaongea na yeye tukasema tufanyaje. So tukajiunga katika village, tukaform a Lions Club. A Lions Club tukaform, because I believe that maybe if by giving the person with disabilities wheelchairs and support kidogo shall be well. So I joined Lions Club. I proceeded on to become the president of Lions Club of Kapsabet. And that is when I realized that giving person with disabilities wheelchairs, giving them maybe handouts and so on, is not the right thing. Okay, it's the right thing, but it's not actually, it's not long term. Haitachukua muda. So nikajua kwamba hawa watoto wakipelekwa shule ndio watakuwa, independent and so on. And that is why we have people even in parliament who have challenges. I can mention Honorable Kosgei, who is a physically handicapped, but akiongea kwa mdomo is very, very smart upstairs. Sure. Yeah. Ni miguu tu peke yake. Ni miguu tu. If we talk about Mheshimiwa Wanyonyi, is very smart. Sure. We talk about Mheshimiwa, there's this man from Masailand. He's very smart. He's an MP of East Africa. Yeah. So you find that if you give education to this person with disabilities, you give them freedom. Sure. And I always say this. Ikiwa utahakisha kwamba hao wanaenda shule. Mara nyingi tunasikia kwamba kuna wale wako Nairobi sijui mara nyingi wanasema wanaletwa na watu alafu wanaomba pesa alafu wanatumiwa. Mara nyingi wanashikwa, wanafanywa nini. The best thing is not to arrest them. The best thing is to take these learners, all of them, make sure they finish school. Wakishamaliza shule, hii mambo yote hii itakuwa a thing of the past. Yeah. So tukiingia kwa hao watoto ambao wako na disability ya kusikia, wanafaa kwenda shule mtoto akiwa mdogo au ward, ama anafaa kusubiriwa kuwe mkubwa? No, kwenda shule ni kama wale wengine. The challenge ambayo tuko kwa children with hearing impairment ni kwamba the challenge that we have ni hiyo language peke yake. That communication. But actually most of them are okay. But of course we have some with maybe multiple disabilities and so on. But those are just negligible, ni wachache. But watoto kwenda shule lazima waanze what we call early intervention. Wapelekwe shule mapema sana. Because they'll take time for them to get the language and proceed on. So wanaanza, hata in my school, we have a nursery class. And then we proceed on to PP1, PP2, and then proceed on to class 8. Just like normal classes? Yes, just like normal classes. The only difference is that we use sign language. But every other thing is just normal. Yeah. Wow. So kwenu ama hao watoto wenye hawasikii, tuseme for example mtoto ameletwa shule, mtadifferentiate aje huyu mtoto labda ni eti hawezi sikia kabisa ama ni eti akona delay ya kusikia? Okay. Ama anaweza sikia baadaye, ama ni completely hawezi sikia? Okay, when a child is born, usually there is an assessment which is done. And na hiyo assessment mtoto anapimwa. Mara nyingi I always congratulate ladies. Because you are the first doctor of your children. Sure. Because you always know when the child has a disability before even the father knows. So you realize that mtoto akizaliwa na igunduliwe kwamba ako na shida ya masikio. Si kwamba lazima apelekwe tu shule ya watoto ambao hawasikii. Kwanza anapelekwa kwa educational assessment center. Anapimwa, anafanywa ile audiological testings, anawekewa mashini, anaangaliwa ile kiwango ambayo lose hearing yake. Wengine pengine lose kidogo, wanapewa hearing aids na wanaenda kwa regular school. Na wanaendelea kama wale wengine.
wengine wamelose kabisa. They can use the hearing aids, but they can still have to go to a special school, like Aga School for the Deaf, or any other school. We have Anjia School for the Deaf. We have also Kamatungu School for the Deaf. Those are within this region. Yeah. So, kwanza mtoto lazima afanyiwe what we call educational assessment. Na assessment inafanyika katika mashule haya. Kuna, like for example, Kaga School for the Deaf, we have an education assessment center pale, which walimu wanafanya. Although tunataka tuombe serikali kwamba hiyo education assessment center ifanye kazi kabisa, so that we have, you know, full-time officers there ambao watakuwa wakifanya hiyo kazi, wakipima, hata wakienda nyanjani huko wakihakikisha kwamba wale watoto wanachukuliwa wapelekwe shule. Mara nyingi wazazi, mtu akizaa mtoto pengine ako na challenge ya kuongea. And this one I want to give this challenge to Kenyans, and especially all of us here. Yeah. Tunafikiria kwamba mtoto lazima akuwe number 1 kwa shule. Sio lazima. Pengine ako na, yes, all of us aspire to be number 1. But mara nyingi mtoto wako pengine hawezi kuwa number 1. Sure. What do you do? You have to make sure that that child gets the education. And all of us, I want to call upon everybody. All of us, if you have a child with a disability in your area, hakikisha kwamba huyo mtoto ameenda shule. Saidieni wale watoto. Saidiane wale wazazi. You know, to get a child with a disability is a very big shock. It's not a walk in the park. Yeah. Ni kitu ambayo inashtua, lakini ikishtua hivyo, lazima sisi wote tusimame, tuhakikishe kwamba wale watoto wanasaidiwa. Yeah. Aya, na mnakuanga na kunaweza kuwa na cases za mtoto amekuja akiwa deaf, hawezi sikia kabisa, but on the process ya kukua ina change, like anaanza kusikia. Wasemi hiyo ni miracle. Not really. There are with the interventions. And usually they do this in maybe these developed countries. What they do, they do what they call nuclear implants. Pengine wamepima mtoto akiwa mdogo kabisa, wanaona kwamba kuna nuclear, ile kitu kwa masikio ndani, pengine imeharibika. They do the implant. Alafu kuna mashine inawekwa na anaenda regular school. But ile ya kusema kwamba ataombewa, atafanya nini? Of course I'm a Christian. I believe in, you know, miracles. But bado nangojea. But the best thing, let us assist these children. Wakiwa wapi? Wakiwa shuleni. Ikiwa kuna mtu atasaidia kama vile unasema ni sawa, lakini you cannot overgrow, you know. Sometimes you know, a disability, it happens, you know. Okay, I'm not ruling out that there are some who improve. Of course, but I have not seen that. Yeah. So mtoto anafaa kusoma from nursery to class 8 kama hiyo deaf school. Kutoka hapo akimaliza class 8 anafaa still kuendelea na secondary ya deaf still. Yeah. Okay. Mtoto anasoma kama wale wengine. PP1, PP2, grade 1 all the way to grade 6 and proceed all the way to secondary school. And then from there, huyo mtoto anaendelea kwa university in case akipata hiyo marks. Anaendelea kwa university. Anasoma kama wale wengine. The only challenge that you have, you know, in special in school for the hearing impaired, mara nyingi Kiswahili hawafundishi. Wanafundisha instead Kenyan Sign Language. So wanaweka pale Kenyan Sign Language. But for the others, like children with the physical disabilities, they follow the regular curriculum. Children with the visual impairment wanna follow the same curriculum. The only thing that they have a change in it is only on the issue of maybe how to write. You know, they use the braille in the madots. Yeah. But they just proceed like the others. Yeah. But usually mara nyingi tuko na challenge. Sababu wale watoto hawataenda pamoja na wale regular children because they have challenges. Yeah. And this one calls for a lot of assistance. Hata mimi hata wewe ukifungwa masikio leo, utasikia watu wakiongea, utashika yote. So the same thing, sababu wasikii mara nyingi wako na that challenge. So their scoring could not be mara nyingi sio kama wale wengine. Pengine iko chini kidogo. But we want to thank the government because they have lowered
the cut-off points for persons with disabilities. Ikuje chini kidogo when they are taking them to maybe colleges and so on. That is a plus. And also to thank the government again for kuhakikisha kwamba wale watoto ambao ama wale watu ambao wako na disabilities wanapewa ile inaitwa tax exemption. Hao ni watu wanapitia magumu. So your tax exemption is very good. Yeah. Aya, tuingie kwa hao watoto ambao wamezaliwa wakisikia vizuri, pia okay, lakini on the process hiyo ability ya kusikia inapotea. Anafaa kuanza shule nursery ama hebu tueleze mtu anafaa kufanya aje hiyo mzazi akiwa na mtoto kama huyo? Okay, kwanza ni ukiangalia wale watoto we have what we call wamezaliwa wakiwa deaf. Kuna wale wamezaliwa alafu baadaye wakakuwa deaf. Yaani wakakosa kusikia. Ikiwa mtoto amepata language, we call them postlingually deaf. Walikuwa deaf baada ya kupata language. After 7 years, 8 years, anakuwa na hiyo language. So mara nyingi we encourage them to continue with the regular school. But where there is a challenge with communication, they can go to a special school. In most cases, the challenge that we have with such children is only communication. Yeah, because they cannot hear. So they are forced to be in a special school. Yeah. But when we say that, like for example, children who are born maybe normal, and then wana change, wanakuwa deaf, is because of there are many causes. Kuna vitu vingi ambazo zinafanya mtu apoteze kusikia. Moja ni kwamba kuna ile inaitwa inheritance. Ya pili kuna ile kwamba pengine magonjwa yanaweza tokea. Ya tatu pengine ni accidents. Pengine ajali inaweza tokea. Mara nyingi unaona watoto wengine wanaingiza vitu kwa masikio. Kitu kama hiyo inaweza cause deafness. Ingine ni kwamba it can be trauma. Trauma ni ile mshtuko, pengine kitu imefanyika, wengine ana lose the hearing. Yeah. So in such cases, they are taken to an assessment center, they are assessed, and from there, the assessor will decide kama huyu mtoto ataenda kwa regular ama ataenda kwa special school. Si lazima wote ambao wasikii waende special school. Yeah. After assessment is when that decision is done. Yeah. Alafu sasa kuna kuanga na tukisema deaf, kuna watoto wenye wanaweza awasikii but they can talk. Those are postlingually deaf. Wale ni wale ambao walikuwa wameshika language. Unajua language learning, you learn a language from 0 to around 8 years. After that you are okay. So mara nyingi after 8 years utakuwa umeshika hiyo language. So ukiwa deaf, you have the language but you don't have the hearing. So in such a case, mara nyingi wale ni wazuri sana kwa lip reading. That is why the hearing impaired mara nyingi wanakuangalia kwa mdomo. And they can read what you are saying. And they are very good. Yeah. But uwezi sikia, nataka kusemaje, uwezi sikia na ukose kuongea. Uwezi sikia na ukose kuongea. No, there is cases like that. Those have speech problems. Kuna watoto wenye wako na speech problems, watu wenye wako na speech problems. Kwa Kiswahili wanasema kigugumizi or something like that. Wale ambao hawawezi kuongea. Those are different category. But why do we have children with hearing impairment ambao hawaongei? Kwa nini hawaongei? Language learning is about hearing, comparing the sound from what you hear and speaking. So kama usikii na kama uwezi ukisikia kama ukisema mama, wewe mtoto atasema pia mama akikompare na what mwalimu amesema kama ni right. That is how language is learned. So kama hakuna kusikia, that is why we say you find these children not able to speak, hawezi kuongea. Ni sababu ya kutosikia hiyo mazungumzo. Na pale nyumbani mzazi ata identify aje mtoto wake ako completely deaf? Okay, usually ni mzazi, especially mothers are very sharp. Mtoto akiface the other side,
Unaweza kumuita hawezi ongea. Unaweza angusha kitu chini hawezi kupinduka kwa kuangalia. Then you can suspect kwamba ni deaf. And in most cases we say ikiwa mtoto ni deaf ama umeona ni asikii, hiyo ni kazi ya daktari kuhakikisha kuconfirm kwamba ni deaf. So mara nyingi ni it can be something else. But usually the mothers are very good in identifying. And of course even us the wababa nataka niwasii kwamba mwakisha we are very close to your children. So that tuangalie hii mambo. Isikuwe kwamba ni kina mama peke yao ndio wanaangalia vitu mingi. Of course I thank the mothers. So immediately ukirealize mtoto hawezi ongea unafaa kumpeleka shule immediately? No, you take the child. Of course ukiona ongei maybe the first intervention pengine kumpeleka hospitali, pengine kuna you suspect something. From hospital utaambia peleka kwa assessment center. Akufanyiwa assessment after the doctor has said okay, atapima akishe kwamba hawezi kuongea. So kufika pale ndio atapelekwa assessment center. Assessment center ziko kwa kama Kahaga School for the Deaf, kama Njia School for the Deaf, kama I think even kama Tungu. And even ukienda kwa education office. Education office yote utaonyeshwa mahali kuna assessment center. So utampeleka mtoto pale, atapimwa, ataangaliwa na wale magwiji ya kupima, alafu atakisha kwamba mtoto anapata kusaidiwa. Alafu aanze shule. So hii assessment uwezi peleka mtoto hospitali? No more hospitals? No, hospitali lazima unapeleka. Assessment is not actually about kumtibu. Okay, amepelekwa hospitali, amefanywa, amesaidiwa. You know, the first place you take the child ni hospitali. Mara nyingi sababu unashtuka unasema okay, asikii mtoto. So unampeleka hospitali, daktari wanapima, anafanya yote hivyo. So it will come now to placement. Atawekwa wapi mtoto? Ndio anapelekwa kwa assessment center. Ndio apimwe akisha kwamba hii mtoto anaweza pelekwa kwa shule wale ambao wasiosikia ama atapelekwa kwa ile shule yenye watoto ambao wako na autism. Kuna ile autistic children ama pengine shule ya watoto wenye wako na mental disability or intellectual challenge or maybe it depends now upon the outcome of the assessment center. So assessment center comes in after, you know, in most cases it will come second after the parents have gone around all the hospitals and so on. And in most cases if you take the child to the hospital you will be led by the doctors and they will assist you and they will give you the right direction. Labda kuna mzazi amechanganyikiwa, anaanza aje hiyo process ya kupeleka mtoto shule, anafaa kuadmitiwa like a normal school, anafaa kuingia pale shuleni, ni nini expectations zake zenye anafaa kubeba, ni unajua sasa tukipeleka watoto hizi shule za kawaida tunabeba vitabu, tunabeba kalamu. So shule kama hizi za deaf, mzazi anaenda commit nini, anafaa kubeba nini? Okay, kwanza nikitoka kwa special school for the deaf alone, I'm talking about the children with intellectual disability, wale ambao kuna pengine mambo katika their mind, wale ambao pengine wako physical disabilities. So what I always encourage is that when you have a child with a problem, mtoto akiwa na shida, na umejua kwamba huyu mtoto amefanywa assessment, amepewa placement, sasa ameambiwa ampeleka shule fulani. So akienda shule fulani, kazi ya mzazi ni kuhakikisha kwamba ile mambo unafanyia wale watoto wako ambao ni regular or rather wale ambao hawana shida, unafanyia huyu zaidi, unamsaidia huyu pia. Kama ni vitabu, pia atasoma vitabu. Kama ni kalamu, pia unatumia kalamu. Of course it will differ for the visual impairment because they'll use the stylus. Kitu inaitwa stylus ambayo iko ni kalamu ya wale ambao wasiona. So that one will be different kidogo for them. But of course after you are placed in school, the school will give you the requirements. So requirements za School of Deaf ni normal too, just just like these other children. Haina shida, we don't have anything. In fact, we make sure that these children are in school. So ni kuhakikisha kwamba mtoto ana ni kama mzazi, but anyway I want to encourage the parents. Moja ni kwamba mtoto umepewa ambaye ako na disability fulani.
pengine mtoto ni asikii, pengine aoni ama hivyo. Kazi ya mzazi ni kuhakikisha kwamba mtoto anaenda shule. Ukitaka kutoa ile shida zote ambazo utaona pale mbele, hakikisha mtoto kwanza anaenda wapi? Shule. Akienda shule, there is a possibility of this child proceeding all the way to the university. Na apite huko apate kazi na atakusaidia. So tuhakikishe kwamba watoto wanaenda shule. Yes. So mkifunza pale mtoto anafaa kuandika like a normal child. Yes, they write like just normal children. But mwalimu akifunza anafaa kutumia we only use signs. Alafu yeye anaandika. Maybe my question is, if you speak now like me, I speak Kimeru. Do we have alphabet ya Kimeru? Yeah. Of course, apart from the U, ile U peke yake. Yeah. Lakini K ni K. Yeah. G ni G. Yeah. So the same thing with the deaf. We have, it's only the only problem that we only say this is A. B, C, D, E, F. It's only you see the signs. But you write A, just like the others. Like for example, if you say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Niveau 2. If you see these deaf children, they're very fast in signing. Yeah, very fast. We, alafu kuna watu wanasemanga for example, ati kama wewe hivyo venye umesimamia au ama any other leader ambaye anasimamia disabled hivyo, lazima hata yakuwe na disability. Like to understand wanafunzi. How to raise that? Handling these children with disabilities is a calling. Yeah. So lazima ukuwe na disability. Yeah. But we want to encourage these when they grow up, let them also be examples to the others. Wow. And I want to call upon everybody, especially in Meru, everybody, especially in Kenya. Let us join hands and make sure that these learners are assisted to be in school. If you assist them to be in school, you will avoid meeting them in the streets and they'll be disturbing you. Sure. Watakuambia kila siku nilete shilingi 10, 20 nini. Lakini ukimfundisha aende shule, amalize shule, atakuwa daktari kama daktari wengine. To be a doctor, you don't need to have maybe kama ako physically pengine miguu ni sini akili. To be a doctor, even a deaf person can be a doctor. Yeah. Wow. And by the way, for information, tuko na Professor Ndurumo, Michael Ndurumo. He's a lecturer, he's a professor in the University of Nairobi. He's now in the MUO University, that is management university in, I think in Kajiado. He's a very big person in Kenya. We have a lady called Rosemary, a deaf one. And there are so many. Yeah, there are so many. Even the other day when we were doing the, you remember there was a lady who was interpreting during the BBI. Yeah. You remember that lady? Yeah, yeah. That is deaf lady. She's a lawyer. Wow. Yeah. So it's not about a disability. We have many examples, very good examples. Yeah. And the people are doing well. Yeah. Wow. We have we had a Honorable Sino, who was an MP, a lawyer. Yeah. And she's blind. And you know, a disability is not about you know, if tukiondoa hii maneno ya hii unyanyapaa, yani ya kuangalia kwamba watu hawatoshi, you know, watu they can just live like the other children. Yeah. So ukisema kuna madaktari, kuna kama huyo lawyer ambao wasikii but they are working, they are like they in big positions, inamaanisha wamesoma. Yeah. So mtoto akimaliza secondary, ameenda college ama university, hapo time ya kuchoose career, kama anataka kuwa lawyer, ataingia the normal classes with other kids, with other students. Yes. In university hakuna cha kusema kwamba kuna university ya deaf and university ya blind, hapana. Wanaingia kama wale wengine. What I encourage the universities ni kwamba wahakikishe kwamba wako na very good interpreters. And I want to call upon the universities. Can we have CSR?
can you make sure that you have persons with disabilities who are in those universities to be examples to the others? And hiyo itaonyesha kitu mzuri. Yeah. Sure. Hey, hebu ongelesha sasa wazazi wenye wako na watoto. No, it is an encouragement kusikia that tuko na madaktari ambao wasikii. Lakini mzazi pale nyumbani ameweka mtoto wake pale, yes, haezi ongea, haezi sikia, anaona mtoto haezi kuwa kitu mzuri tena. Okay, kwa wazazi nataka niwaambie kwamba hakikisha watoto wale ambao wako na pengine shida za viungo, kutosikia, kutoona, wakishe kwamba wameenda shule. Wao wakienda shule watawasaidia. Nasema hivyo kwa sababu I want to thank this government again. Honorable Mwaura is now the government spokesman. He's a person with a disability ngozi. And you will always see him in the TV. I met him personally. He's very, very sharp upstairs. Very sharp. So kama wazazi wake wangemweka kando, tungekuwa na Mwaura. Tuko na Honorable Kosgei ambaye ni MP. Anayetembea na wheelchair. Go to Bunge, go and see them. They are there. Sure. Tuko na Sankok, that is the East African MP. The man in green, the Honorable MP. Kama wazazi wake wangemfungia kando, tungemwona. But he's somebody who's making things now happen in Kenya. So wazazi nataka niwaombe sana. Mtoto akiwa na shida, hakikisha kwamba anapelekwa hospitali, alafu from there ukipewa kwamba apelekwe shule, kuna assessment centers. Peleka hiyo assessment center, asaidiwe na mtoto ataendelea kusoma kama wale wengine. Yeah. Na bedheni nimesahau kukuuliza, how is the government nowadays relating with kuadol these issues watoto ambao wako disabled? On the issue of the government, they are trying their level best. I want to thank the Presidential Working Party, of course, with a lot of respect for maybe the injunction that was put. The consideration of persons with disabilities, especially when it comes to capitation, hiyo ndio inataka iangaliwe. Sababu capitation, wanaangalia kwamba watoto ni wangapi. You know, in most cases, like my school, I have 196 children. So if you give me 100 shillings per child, I will get how many? 19,000. Is it 19,000? Yes, 19,600. But if you take 100 shillings to a school of 1,000, how many thousands are those? So if, you know, capitation will not assist the learners with disabilities, the schools with disabilities, because of their numbers. But I understand the Working Party when they thought of having the minimum package per school. Every school wanapata minimum package. I just saw over it and I saw 1.8 per school. Ikifanywa hivyo per special school, we shall be somewhere. But as we talk now, we have a lot of challenges. You go to these special schools. You know, in a special school, you must have the cooks, wale wapishi. Lazima upate wale wazazi, tunaita house mothers, house parents. Lazima upate wale wanafanya kazi kwa grounds, kwa ofisi, and so on and so on. You'll find that in a special school, a small school like with 200 children, you have over 15 non-teaching staff. So, if you are given this capitation, ikiwa kidogo, you cannot be able to pay them. And you cannot be able even to pay for the upkeep of these children. Unajua stima, there's one thing. Ukiswitch stima hivi, ile a security lamp. Like in Kaga School for the Deaf, ukiswitch hivi. Mita inakimbia, sababu haitasema sababu watu ni wachache inamulika, nitaenda pole pole. So the meter will go. Just the same switch ukifanya kwa a big school of 1,000. So the meter is the same. So what I'm saying is that I want to encourage the government to consider the differentiated unit cost. We study the learners, the needs of the learners, and we fund them according to their needs. And currently, Ukumeru, according to you, wazazi wana respond aje about
kupeleka watoto wao shule ama apart from wenye wasikii other disabled kids? Mara nyingi wazazi wanajaribu, lakini kuna wengine ambao pengine because of poverty, pengine kwa sababu ya umaskini wanashindwa vile ya kueducate our children. Unajua ukizaa mtoto ambaye ni ako na disability unlike the regular children ambao utawapeleka ile shule iko karibu, huyu lazima umpeleke boarding. Unalazimishwa aende boarding. Si kwamba ni lazima, lakini kwa sababu the specialist wa kuwafundisha wako somewhere. Unajua hakuna village, hakuna kitongoji fulani wanasema okay, this village muzae watoto deaf so that shule yenyu ijengewe hapo. Hiyo kitongoji kingine kizae ambao wale ambao hawaoni ndio tujenge. Wale watoto wanatoka kila mahali. So you find that in Meru they are spread. So they cannot go to one school. So they are forced to go to wakuwe collected to be in one school. So that they are be assisted in one school because we have teachers there. So what I'm saying is that it is high time that we assist these children in education and in capitation pia iangaliwe. Wow. Na unaweza advise aje mzazi kupeleka, ni shule gani anaweza peleka mtoto huku Meru, within Meru? Okay, within Meru kuna shule nyingi. Kuna units. Units ni ile shule ambao ni, can I say, ni shule ile regular school ambayo iko na pengine darasa la watoto ambao wako na disabilities. Watu wako na changamoto. Kuna shule nyingi. If you go to assessment center, you will get those. When you take the child to the assessment center, utaambiwa hii mashule yote. Uchague wewe mwenyewe. Utachagua mwenyewe. Kama for example tuko na hearing impaired, tuko na Kaga School for the Deaf. Tuko na Njia School for the Deaf. Tuko na St. Lucy's School for the Blind, iko Igoji. Tuko na shule nyingi. Units ziko nyingi sana. Tuko na Irendero School for the children with the intellectual challenge. So shule ziko nyingi. Lakini the most important thing ni kumpeleka mtoto kwa wapi? Kwa assessment. Assessment ndio itaamua kwamba huyu mtoto atapeleka wapi. Na by this shule mtu analipa school fees? Kuna vile wanalipa fees ya upkeep. Like for example na sabuni pengine mzazi pia anaongezea. Sababu ile government inatupatia haitoshi hasa. So lazima mzazi aingilie kidogo. Lakini sio juu kama hizi boarding schools. Sababu boarding school inaenda mpaka 50,000 something like that. Hawa ni kidogo. Ile ya kuwa maintain kwa shule. Your last ones, labda kwa mtoto ambaye ako disabled, hata kama si kusikia, labda kuna mwenye ana watch, haiwezi fanya kitu fulani, anaona yeye si mtu wa maana. Kwanza nataka niseme kwamba kwa wale watoto ambao wako na changamoto katika miili yao, nataka niongee pia na wazazi, nataka niongee pia na wale watu ambao wanaishi Meru. Mahali TV inafika. Muhakikishe kwamba wale watoto wanapata usaidizi. And there is nothing, hakuna kitu ambayo ya kusema kwamba pengine auta make in life. We have seen kuna kusoma, which is very good. All of us must go to school. Pia baada ya shule, mtoto ule asaidiwe kuanzisha pengine biashara ama anzishe kazi yake ama apate kazi. That is very important. And I want to call upon all the companies around Meru, even the county government. Hakikisha kwamba yuko na deaf child pale, yuko na mtoto mwenye ako na intellectual challenge pale. Si kwamba all intellectual challenge hawezi fanya kitu. Hata kufagia, hata kufanya nini anafanya. Let them earn their living by working. So the companies, let us have, there is a shop in town here ambayo may employ a deaf person. I'm forgetting the name. I wish I could have mentioned that. That is a plus. That is a plus. Na mimi nataka niseme kwamba hata pia muende sports. Wengi wameenda ngambo. Wamekuwa national figures. They have come back. Na wameearn pesa. So sports, kuna vitu mingi, hata biashara, hata kila kitu. Hata nataka hata studio pia.
Yeah. Sababu kuongea utumie miguu, unatumia mdomo peke yake. Yeah, ensure that you have also even one person here. Yeah. Asante sana mwalimu kwa kufika hapa ukatuongelesha. At least najua kuna mzazi pale ameweza kusaidika na amejua the way to go. At least mtoto wake asipotelee huko nyumbani. They important. Na watakuwa watu wakubwa na watu wa maana katika nchi yetu. So we appreciate so much and thank you. Thank you very much. All the best. Okay, thank you. Aya, asante sana. Thank you. Nkathoshe mwanya muno kiwe mutegeri no ntuba kona kanya ukinyania batu ikinyago ikinya kimubango inspiration Thursday kana lamise kwithia Gukiiria Nkoro cietu ndi na muciari wina mwana ata ukirini chunche kia mwiro kwina ntu ombika kwithirwa kithoma ntukirwa ari na kuona ati mwana okuno witumi no withire wi muyuka kino amwike skuru ira kubatara ibo kenda kethira akiona mathomo na kwithira kia mtu witumi uturone bwawe na kinya kwithira gikinyaniliro to biawe abirendete kwithira gikinyanile mbita wini wa kinyero nkathoshe mwanya na ithira wina kaita gakea.